estudante do livro Um Curso em Milagres. Nossa Conferência Internacional de 2017 aconteceu em outubro e nós tivemos lá a imensa alegria de ter um bate-papo em tempo real com Robert Rosenthal. Ele é um dos diretores da Fundação Americana, Foundation for Inner Peace, que é a detentora do copyright desse curso em forma de livro. A nossa intenção em conversar com ele foi a de trazer ao conhecimento dos estudantes a importância do trabalho desta e também de outra fundação americana, a FACIM, que tem trabalhado incessantemente desde o surgimento de um curso em Milagres há 52 anos atrás, para que a mensagem do curso chegue a mais estudantes em todo o mundo. E ainda também nós quisemos mostrar o trabalho dessas fundações que sempre cuidaram para que a mensagem de um curso em Milagres permaneça íntegra. Nós queremos compartilhar com você esse momento especial de informações preciosas. Amanhã é o aniversário de 52 anos desde a primeira vez em que Helen Schuckman ouviu o ditado pela primeira vez para escrever o curso. And that's where it all began. E foi nesse momento que tudo começou. So Helen and Bill took the words down for 7 years. Helen e Bill fizeram as anotações das palavras por 7 anos. In 1973, Ken Wapnick joined them. Em 73, Ken Wapnick se juntou a eles. And in 1975, in a lunch meeting, Judy Scutch joined them as well. Em 75, numa reunião de almoço, a Judy Scott se juntou a eles também. Judy turned to Helen and said, "You're hearing an inner voice, aren't you?" A Judy falou para Helen, você está ouvindo uma voz interna, não está? And Helen was shocked. E a Helen ficou chocada. And they all went up to Helen and Bill's office at the Columbia University College of Physicians. E todos eles foram para o escritório da Helen na Universidade de Colômbia. And they showed Judy Scutch the books of A Course in Miracles. E eles mostraram os livros de Um Curso em Milagres para Judith. So these 4 people, we like to think of them as the founders, studied the course together, and sometime in 1976 decided, or it felt like it should be published. Então essas 4 pessoas são consideradas como a fundação de Um Curso em Milagres, e essas pessoas começaram a estudar o curso juntas. Now, just to be clear, Helen thought that the course might appeal to as many as 5 or 6 people in the world. Só para deixar isso bem claro, a Helen achou que a mensagem do curso ia atingir no máximo 5 ou 6 pessoas no mundo. And I think, looking back, that was necessary. E ele acredita que isso era necessário. If she had known what she was giving birth to, how could she have gone on? Porque se ela soubesse aquilo que ela iria dar origem, como ela poderia ter continuado? But so Helen was the skeptic in the group, whereas Bill felt very strongly that A Course in Miracles should be published. Então no grupo a Helen era aquela mais desconfiada, enquanto Bill Tedford era aquele que acreditava muito fortemente que o curso deveria ser publicado. They actually, in 1975 or 76, got offers to publish the books from 3 big New York publishing firms. Nos anos de 75 e 76, eles receberam 3 propostas de 3 editoras de Nova York para publicar o livro. But by this point, the 4 of them had developed a procedure, a process for receiving guidance. Mas naquele momento, os 4 deles, eles já tinham desenvolvido uma espécie de estrutura, procedimento de receber orientação.
They would sit together and ask, literally closing their eyes, asking together what the question was, and then each would listen internally, and then all of them would share what they received. Os 4 costumavam então se sentar juntos e literalmente de olhos fechados faziam a pergunta para a qual eles queriam a resposta e esperavam uma orientação interna, alguma voz interna que se manifestasse com a resposta. And by the way, that is still what we do at the Foundation for Inner Peace with any major decision. We sit, we ask, we listen. E a propósito, até hoje, essa é a maneira como eles tomam qualquer tipo de decisão na Fundação para a Paz Interior. Eles sentam, ficam quietos e ouvem. So when they asked about these major publishing houses, what they all heard was, no, not okay, don't publish with them. E então, quando eles fizeram a pergunta para si mesmos se eles deveriam publicar o livro com esses editores, a resposta foi muito clara para os 4 deles, a resposta era não. And in fact, each one of those publishers wanted to shorten the course, edit it, get rid of a lot of material, and that was very clearly not okay. E, na verdade, depois eles perceberam que esses editores eles queriam encurtar o curso, queriam tirar algumas partes, queriam editar o curso, e isso para eles não era aceitável. Judy had a friend who had just started a small publishing company that was specifically devoted to spiritual matters. A Judy tinha, não sei se um amigo ou uma amiga que tinha uma editora e que se dedicava especificamente a assuntos espirituais. And she was sure this would be the man to publish it, but when they asked, once again, they got no. E ela tinha certeza que essa seria a pessoa que publicaria o curso, mas mais uma vez, quando eles sentaram e perguntaram, a resposta foi muito clara e era um não. So now they got smart. They asked, well, who should publish it? E aí eles finalmente aprenderam e fizeram uma pergunta. Bom, então quem deveria publicar? And the answer they received was, only those who will devote themselves to the course for the rest of their lives. E a resposta que eles receberam era que somente aqueles que vão se dedicar ao curso exclusivamente pelo resto da sua vida. Only those who will start a foundation in order to provide it for free to those who cannot afford it. Somente aqueles que começarem uma fundação que forneceria o livro de graça para todos aqueles que não pudessem pagar por ele. And only those, and only those who, and this is really important, only those who would not change anything in the material. Isso é muito importante, somente aqueles que não mudariam nada do material. They looked around the room and they realized it was them. They were supposed to publish it. Eles olharam ao redor na sala e eles perceberam que ali estavam as pessoas, eram eles que iam publicar o livro. And that is how the Foundation for Inner Peace got started. E foi dessa maneira que a Fundação para a Paz Interior começou. So they asked again, well, we have no money, how are we going to do this? Então eles perguntaram mais uma vez, nós não temos dinheiro, então como nós vamos fazer isso? And the answer was trust, just trust. E a resposta foi confie, simplesmente confie. Judy Sketch in particular heard make the commitment first. E a Judy Scott ouviu muito claramente, tem um compromisso antes, um comprometimento. So the next morning, Judy received a phone call from a man in Mexico, a man named Reed Erickson. E na manhã seguinte, a Judy recebeu um telefonema de um mexicano, um homem chamado Reed Erickson. And he tells her he's
gotten a copy of the English Course in Miracles, and he's so excited, it simply must be published. E ele disse para ela que ele tinha recebido uma cópia em inglês de Um Curso em Milagres e ele ficou tão empolgado que ele sabia que esse livro deveria ser publicado. Judy says, yes, we all agree, but we're waiting to see how. We don't have the money. E a Judy disse, sim, todos nós concordamos, mas nós estamos esperando para saber como vamos fazer isso, porque não temos o dinheiro. And this man, Reed, says, that's why I'm calling. I just sold a piece of property. E esse homem, Reed, disse, então, exatamente por isso eu estou ligando, eu acabei de vender uma propriedade. And I've already sent you a check for $60,000 so that you can print this book. E eu acabei de te mandar um cheque de $60.000 para que você possa publicar esse livro. And $60,000 was a lot of money in 1976. E $60.000 era muito dinheiro em 76. Still is. Ainda é. And that's how the course got published. Foi dessa maneira que o curso foi publicado. The Foundation for Inner Peace was given a specific mission by the voice of Jesus that Helen heard. A Fundação para a Paz Interior recebeu uma missão muito importante no trabalho de Um Curso em Milagres que a Helen recebeu. This came probably 2 years later, 2 years after the publication. Isso veio provavelmente por volta de 2 anos depois da publicação. And the goal, the mission of the foundation was very simply to publish, to disseminate, and to discuss the Course in Miracles. E a missão da fundação era para simplesmente publicá-la, disseminar e discutir Um Curso em Milagres. The voice of Jesus also told Helen very firmly that it should be copyrighted. E a voz disse muito firmemente que o livro devia ter os direitos autorais. Judy asked why. E Judy disse, por quê? Helen said, because he, Jesus, said so. E a Helen disse, porque Jesus disse que era para ser assim. And so they did. Now, you may or may not know, this led to a lot of controversy many years later. E foi dessa maneira que eles fizeram, e não sei se vocês sabem ou não, mas isso gerou muita controvérsia muitos anos depois. But to me, it makes sense that Jesus would have said, I want it copyrighted. Mas para mim faz muito sentido que Jesus tenha dito que ele gostaria de ter os direitos autorais. So the foundation proceeded to carry out its mission to publish, disseminate, or spread, and discuss A Course in Miracles. Então a fundação continuou com a missão dela de publicar, disseminar e discutir o Curso em Milagres. At first, Judy did much of the teaching. No primeiro momento, Judy dava a maior parte dos ensinamentos. But in the early 1980s, after Helen died, Ken Wapnick decided that he wanted to have a center where he could teach A Course in Miracles. Mas no início dos anos 80, depois que a Helen morreu, o Ken Wapnick decidiu que ele gostaria de ter um centro onde ele pudesse disseminar os ensinamentos. So he started the foundation for A Course in Miracles at that time in Roscoe, New York. Então ele começou a fundação para o Curso em Milagres nesse momento em Roscoe, em Nova York. So at this point, the mission of the Foundation for Inner Peace bifurcated, was divided so that Ken did the discussing and Judy and the Foundation for Inner Peace did the printing and the dissemination.
Então, nesse momento, a Fundação para a Paz Interior, ela foi bifurcada, onde quem fazia a disseminação, os ensinamentos, e a Júlia cuidava da publicação e da publicação. And we considered ourselves to be sister foundations, closely related, but doing different things. Então, nós nos consideramos fundações irmãs. Estamos fortemente relacionados, mas fazendo coisas diferentes. At some point in the 1980s, people started to translate the course first into Spanish. Então, mais ou menos na metade dos anos 80, as pessoas começaram a fazer a tradução de Um Curso em Milagres. A primeira língua foi o espanhol. And so the question came up, if we're not supposed to change anything in the books, how should they be translated? Então surgiu a pergunta, se não é para mudar nada que tem no material, então como isso deveria ser traduzido? Helen had said, nobody can translate A Course in Miracles. It cannot be done. E a Helen disse, ninguém pode traduzir Um Curso em Milagres, isso não pode ser feito. Ken Wapnick agreed with her. Ken Wapnick concordou com ela. But because it was already happening, when they asked, what they were told was, you can do this yourselves, I think. Mas porque isso já estava acontecendo, quando eles fizeram a pergunta, a resposta foi, vocês podem fazer isso vocês mesmos, eu acho. So rather than allowing countless different people to each do their own translations, I'll stop there. Então, ao invés de permitir que inúmeras pessoas, cada uma delas fizesse a sua própria tradução, the Foundation for Inner Peace began a dedicated program to train and help translators. Então, a Fundação começou um programa para treinar e ajudar os tradutores. How did this work? How does this work? E como isso funcionava? We never pick a translator and we never pick a language to be translated. Nós nunca escolhemos um tradutor e nunca escolhemos uma língua na qual deve ser traduzida. Course students would come to us and say, I would like to translate the course into my native tongue. Os estudantes de Um Curso em Milagres entravam em contato com eles e diziam, eu quero traduzir Um Curso em Milagres para a minha língua nativa. We would ask them to translate a sample chapter from the text. Ken picked chapter 13. Então, eles pediam para que esse tradutor traduzisse um capítulo de Um Curso em Milagres e o Ken escolhia o capítulo 13. And we would then get an evaluation of this from a professional language institute in Washington, D.C. E aí eles recebiam uma avaliação profissional de um instituto profissional em Washington, D.C. And if the translator had a good grasp of English and their native language, then we would say, okay. Se o tradutor tivesse um bom entendimento tanto do inglês como da sua língua materna, então eles diziam, ok. But we had to know that they understood A Course in Miracles. Mas eles também tinham que saber que essa pessoa entendia Um Curso em Milagres. So we would fly them to Ken's foundation in New York and then later in Southern California. Então eles levavam essa pessoa para a fundação do Ken em Nova York e depois mais tarde na Califórnia. And they would study with Ken intensively to really understand A Course in Miracles at the deep level. Então eles estudavam intensamente com Ken Wapnick para entender Um Curso em Milagres em um nível muito profundo. Now, a lot of mistakes were made. Então, muitos erros foram cometidos. When people are first starting to do something, they don't know the best way to do it necessarily. Quando as pessoas começam a fazer alguma coisa, necessariamente elas não sabem como isso deve ser feito, o melhor jeito de fazer. So at the beginning, Ken was very
insistent on a literal, word-for-word, sentence-to-sentence translation. Então, no começo, quem persistiu muito que a tradução fosse feita palavra por palavra, de uma maneira muito literal. When our first translation of French came out, we were told it was absolutely unusable, unreadable. E quando a primeira tradução para o francês saiu, eles foram informados de que aquela tradução era simplesmente não dava para compreender, não dava para ler. It was too literal. Era muito literal. A Course in Miracles tells us that a good translator must change the form in order to preserve the meaning. Em um curso de Milagres, os tradutores eles precisam mudar a forma para que o significado seja mantido. And so, over the years and decades, this is what was learned. Então, com o passar dos anos e das décadas, isso é o que foi aprendido. That sometimes things had to be changed in order to preserve the meaning. Que algumas vezes as coisas precisavam ser mudadas para que o significado fosse mantido. Now, I don't know Portuguese, but in French, for example, the word for spirit and the word for mind are exactly the same. Eu não sei português, mas, por exemplo, em francês, a palavra espírito e a palavra mente são traduzidos exatamente da mesma forma. So they had to make up a new word. Então, eles tiveram que inventar uma nova palavra. And I share this just to show how committed and how faithful our translation process got to preserve the meaning. E eu estou compartilhando isso só para que vocês entendam como o comprometimento e quão fiel o nosso trabalho tinha que ser para que a tradução fosse fiel. And of course, Ken Wapnick realized that yes, the course can be translated, and he had a huge role in making that possible. Então, o Ken Wapnick percebeu que sim, o curso pode ser traduzido e ele teve um papel gigantesco nessa função. At this point, A Course in Miracles has been translated into 26 different languages. Nesse momento, um curso de Milagres já foi traduzido para 26 línguas diferentes. I could read them all, but it would get boring. Eu poderia lê-los todos, mas provavelmente seria enfador. And you can find them on the Foundation for Inner Peace website if you're interested. E você pode encontrá-los todos no site da Foundation for Inner Peace, da Fundação para a Paz Interior, se você se interessar por isso. We expect translation of Turkish to be ready in a couple of months. A tradução para o turco vai sair em alguns meses. Now, of course, as translators teach the course and become more understanding of what it says, they realize that they made mistakes. Então, obviamente, conforme os tradutores se tornam professores e começam a entender o curso mais profundamente, eles percebem que eles fizeram alguns erros. And so quite naturally they want to go back and do it again. E muito naturalmente eles gostariam de voltar atrás e fazer isso e refazer novamente. And as a result, we have had several revisions in different languages, I think including Portuguese. Então, como resultado, nós tivemos muitas novas edições e revisões nas diversas línguas e eu acredito que inclusive em português. And we are expecting a revision of Spanish in early 2018. Essa Maria Maria sai em português. We didn't have that, sorry. Okay. But we'll work on it. Então ele disse que vai sair em breve uma nova revisão da versão em espanhol. So Helen, who thought that maybe only five or six people would be interested in A Course in Miracles.
Então a Helen, que acreditava que apenas 5 ou 6 pessoas estariam interessadas em um curso em Milagres, would be very surprised to know that over 3 million people purchased the books and hopefully are studying them. ela ficaria muito surpresa ao saber que 3 milhões de pessoas compraram o livro e eu espero que também estejam estudando. And that there are almost 400 different books that have been written about A Course in Miracles. E que tem pelo menos 400 livros que foram escritos sobre o curso em Milagres. 400 livros. With about 200 people who have stepped forward as teachers, people who've devoted their lives to teaching the course and its ideas. Com no mínimo 200 pessoas que se apresentaram como professores, que devotaram toda a sua vida para profundir a mensagem de um curso em Milagres. And there are thousands of Course in Miracles study groups around the world at this point, at this time. E há milhares de grupos de estudos de um curso em Milagres ao redor do mundo neste momento. So, when Eliana asked me to give this talk, Então, quando a Eliane me convidou para falar aqui hoje, she said that students in Brazil and much of the rest of the world did not understand the role of the Foundation for Inner Peace. ela disse que os estudantes do Brasil e talvez ao redor do mundo não entendiam a função da Fundação para a Paz Interior. So we still see ourselves as custodians of a sacred work. Judy calls it a sacred trust. Então nós ainda nos consideramos como guardiões desse trabalho santo, desse trabalho sagrado. And we don't sit and determine the direction it should go in. E nós não determinamos a direção onde isso vai. We see what comes to us and we ask. Nós simplesmente olhamos para aquilo que vem até nós e perguntamos. We ask Holy Spirit. Nós perguntamos ao Espírito Santo. And there's still so much to do here. For example, E ainda há muitas coisas para ouvir, por exemplo. a French-speaking man in Switzerland wants to do an audio book of the French Course in Miracles. Uma pessoa da parte francesa da Suíça quer gravar audiobook em francês. And he kept bugging us and, saying, I want to do this, I want to do this, I want to do this. E ele continuou persistindo, nos incomodando, que eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. And we never had a policy about audiobooks. E nós nunca tivemos regras a respeito de audiobooks. But we said to him, much like we did with translators, Então nós dissemos para ele basicamente a mesma coisa que fizemos aos tradutores. do some recordings of different lessons. We gave him some lesson numbers, and let us listen to them. Então, simplesmente grave algumas lições, nós indicamos algumas lições para ele gravar e nos envie. E nós ouvimos. And so we farmed them out to our French translators and to some other course students that we knew well, who knew the course well. Então nós enviamos esses arquivos para os tradutores do francês e para alguns estudantes de um curso de Milagres que falam francês e que nós conhecíamos bem. And we asked them to help us by telling us, how is this man's accent? How is his voice tone? E nós perguntamos para ele como é o sotaque dessa pessoa, como é essa pronúncia dessa pessoa. Would French speakers enjoy listening to this man reading the entire Course in Miracles? As pessoas que falam francês gostariam de ouvir esse homem lendo o Curso em Milagres inteiro? And the feedback we got was he has a beautiful voice. E a resposta que nós tivemos, o feedback que tivemos é que ele tem uma voz muito bonita.
He has a very neutral accent. No one will have a problem with it. Ele tem uma pronúncia muito neutra, um sotaque muito neutro, não haveria problema com ela. And he sounds a little bit like a film star. E ele soa um pouco quase como se fosse um ator, uma estrela de cinema. So we thought, okay, this is good. This is good. Então nós pensamos, ok, isso tá bom, isso é muito bom. But he read too fast and didn't pause enough. Mas ele lia muito rápido e ele não fazia pausas o suficiente. So we decided that, yes, if he gets voice lessons about how to control his breathing. Então, sim, se ele fizesse algumas aulas, aulas de fala, para que ele controlasse a sua respiração. And if he gets technical consultants to help him with the sound equipment. Se ele tivesse uma ajuda técnica para que as pessoas ajudassem para como ele poderia fazer com a voz dele. We will support him to read the entire French Course in Miracles for an audiobook. Nós o ajudaremos para que ele pudesse fazer a gravação de todo o curso Milagres em um audiobook. The English audiobook was read by a professional radio announcer. A versão em inglês de um curso Milagres foi lida por radialista profissional. And we had thought that, yes, for any other language, we should have a professional reading. E nós acreditamos que para qualquer outra língua que nós deveríamos ter uma leitura profissional. But we were wrong. And what this Swiss gentleman proved to us is that we don't know the right way. E nós estávamos errados, e o que essa pessoa suíça provou para nós é que nós não sabemos o caminho, a maneira correta. As the course tells us over and over, we don't know anything. Como o curso nos repete várias vezes, nós não sabemos nada. And when we think we know how to do something, like Ken did at the very beginning with the first French translation, we're probably going to be wrong. E quando nós acreditamos que nós sabemos de qualquer coisa, assim como nós acreditávamos com a primeira tradução no francês, será provado que nós estávamos errados. But when we're open to listening to guidance, then the path opens in front of us. Then we know the way to go. Mas quando nós nos abrimos para ouvir a orientação, então o caminho vai se abrir diante de nós e saberemos para onde ir. So, a question? Tem alguma pergunta? No, okay. Just one second, I think Maria has one. Yeah. O Bob está disposto. Yeah, I see her hand going. Ele se ofereceu, aliás, né, para responder questões de qualquer pessoa, de qualquer parte do curso, qualquer coisa. Ele está disposto a brincar, responder as coisas para vocês. She's explaining people that you were willing to answer to any questions people had. So, yes. Are we almost out of time? Como a gente está com tempo? A gente não pode se entender muito, mas 5 Because I did have a little more I wanted to uns say. 10 minutos mais ou menos. She says about 5 to 10 minutes. Oi? Okay, so let me just wrap up and then I'll take questions. Ele falou então que ele vai só terminar e depois ele vai receber as perguntas. Tá, então aí a gente tem uns 15 minutos, pode ser? Tem 2 perguntas. There are 2 questions, so about 15 minutes, she says. So you can wrap up, yeah, and then we move to the questions. Yeah? Yes. So where does this leave the foundation for inner peace today? Então, onde está a fundação para a paz interior hoje? We're in the middle of a big change because I am one co-president and Judy's daughter Kim is another co-president. Então nós estamos num grande processo, no meio de um grande processo de mudança, porque eu sou co-presidente e a Judy também é co-presidente. And Ken Wapnick, as you probably know, died at the end of 2013. E Ken Wapnick, como vocês provavelmente sabem, morreu no final de 2013. And his wife is not maintaining
his foundation as an active teaching arm, an active teaching organization. E a sua esposa não tem mantido a fundação ativa em termos de ensinamentos, o que ele continua do trabalho do quê? So we feel the foundation for inner peace feels that the discussing function of our original mission is coming back to us more. Então a fundação sente que nesse momento a parte da discussão da fundação que está voltando para nós mais e mais. Ken's foundation will continue to keep his work. Então a fundação do Ken vai continuar fazendo o trabalho dele. But there are many teachers of A Course in Miracles, and Ken was one of the best, but not the only one. E existem muitos professores de um curso em Milagres, e Ken era um dos melhores, mas não o único. So, my partner Tam and myself are committed to following the same steps of asking for guidance, receiving guidance, and taking the course in whatever direction its author wants it to go in. Então ele e a sua parceira Ken, eles estão continuando a fazer esse trabalho de fazer a pergunta e receber a orientação de como continuar com esse trabalho da missão. And I want to just finish by pointing out that Helen's voice told us to publish, disseminate, and discuss A Course in Miracles. Então eu gostaria de terminar para deixar bem claro que a mensagem que a Helen recebeu é que esse livro deveria ser publicado, disseminado e discutido. And discussing is not the same thing as teaching. E discutir não é a mesma coisa que ensinar. A discussion involves a relationship between two or more equals. Uma discussão envolve uma relação entre uma ou mais, aliás, entre duas ou mais pessoas. So when we think about how A Course in Miracles is to be taught, we should keep this in mind. Então, quando nós pensamos a respeito da maneira como o curso costumava ser ensinado, entre aspas, então nós devemos manter isso em mente. The Course tells us that we are not individuals, individual beings in our own private bodies. O curso Milagres diz que nós não somos seres individuais, os nossos próprios corpos privados. We are the one mind of God's Son. Nós somos a única mente do Filho de Deus. And the first step to remembering that is a relationship. E o primeiro passo para se recordar disso é em relacionamento. So when we discuss A Course in Miracles back and forth, this is what we're doing. We form a healing relationship. Então, quando nós estamos discutindo um curso em Milagres com outra pessoa, é isso que nós estamos fazendo, criando um relacionamento de cura. A relationship that allows both parties, both people, to grow, to benefit, and to learn to see in each other the love of God. Um relacionamento que estimula esse relacionamento com a outra pessoa e disseminar o amor de Deus. And let's keep that in mind as we ask and answer questions. We are having a discussion. Então vamos manter isso em mente quando vocês forem fazer a sua pergunta. Nós estamos tendo uma discussão aqui. Okay, so questions? Usa ali do seu lado. Ali do seu lado, a Ana quer fazer uma pergunta e depois tem esse papel. So, the first question would be, vou só ler em inglês, depois eu leio em português. What is the best way of receiving guidance? Qual a melhor maneira de receber guiança? Guiança, orientação. Well, I can tell you that there's a deep, dark secret that you can only get if you've studied the course for 30 or more years. Eu poderia dizê-lo que tem um segredo muito escuro e profundo que você só poderá descobrir depois de estudar o curso por 30 ou 40 anos. But that's not true. Mas isso não é verdade. The best way to receive guidance is
is whatever way it comes to you. A melhor maneira de receber a orientação, a guiança, é simplesmente ficar com qualquer coisa que venha até você. The workbook lessons train us to hear the voice of Holy Spirit. Os exercícios do livro de exercícios nos ajudam a ouvir a voz do Espírito Santo. But sometimes we're too conflicted, too messed up, and we can't hear clearly. Mas algumas vezes nós estamos muito conflitados, muito confusos e nós não conseguimos ouvi-la. And all you have to do then is to ask for help. E tudo que você tem que fazer nesse momento, então, é pedir ajuda. Help! Ajuda. And the guidance can come in some very strange ways. E a orientação pode vir de maneiras muito estranhas. People you don't know can say something to you that someone else could hear as random, and you know that it's the voice of Spirit talking to you. Alguma pessoa estranha poderia dizer alguma coisa para você que qualquer outra pessoa entenderia como algo aleatório, mas que você sabe que é a mensagem do Espírito para você. It might be a line in a book or a song. Pode ser uma frase de um livro ou uma música. Judy Scutch used to find answers on license plates here in California. Judy Scutch costumava receber as mensagens das placas dos carros aqui na Califórnia. Because in California they have license plates you can pay for that will say whatever you want. Porque aqui na Califórnia você pode comprar uma placa de veículo que pode ter qualquer mensagem que você quiser. So someone might have a license plate that means peace or light. Então alguém pode ter uma placa de carro que pode dizer paz ou luz. But even if you don't think you are receiving guidance, Mas mesmo que você acredite que você não esteja recebendo orientação, if you are willing to receive it, that's enough. se você estiver disposto, disponível a receber, isso é o suficiente. Sometimes we're asking the wrong questions and looking for guidance that our ego would want. Algumas vezes nós estamos fazendo as perguntas erradas, então nós estamos esperando por uma orientação que seja orientada pelo ego. And in those cases, we can't get a clear answer. E nesses casos não há como receber uma resposta clara. But if our willingness to hear the Word of God, the truth, is there, eventually we will get what we need. Mas se nós tivermos a disponibilidade de ouvir a voz por Deus, de ouvir a mensagem, então, eventualmente, nós vamos conseguir aquilo que precisamos. And we will get it, we will receive it in the form that is best for us, the form that we can hear and that doesn't scare us. E nós vamos receber essa mensagem de uma maneira que seja melhor para nós, de uma maneira que nós consigamos ouvi-la e que nós não tenhamos medo dela. Did that help? Did that answer the question for the person? Isso ajudou? É uma resposta satisfatória para a pessoa? Yes, yes, yes. Yes, yes, yes was the answer. Any other questions? Yep, there's another one. Sorry, so there's a person here that's Ana Maria. Maybe você quer se mostrar aqui para mim? Hello, that's better. Yes. So she's asking because in 2010 she recorded an audio for so the whole audiobook of A Course in Miracles and the workbook, so the whole book. So that's Ana Fernandez? Yes, yes. Just conhece. And she received an instruction from Judge Scotch to use it like in the work group, like in the study groups, and she wants to know how to use it, you know, beyond that, like how to have it approved, let's say. We probably should address that in an email or privately rather than at the conference. Yeah, that's what I thought as well.
Thank you very much. She's saying thank you. So there is another Yeah. question. Existiria alguma disponibilidade de tradução do material de Kenneth Wapnick, Journal through the Workbook? You're getting very all specific the here. books of Kenneth Wapnick is very important for us, and we need traduction for Portuguese. Please. Did you hear that? I didn't hear anything about Okay. So he's saying Very important for us, students of course in miracles. It's very important for the students in Brazil. We studied course in miracles about 5 years, and all our books of Kenneth Wapnick, Journal through the Workbooks, and other materials. And it's very difficult, very important for us to learn Kenneth Wapnick. Is it possible any disponibility for you facilitate the translation for Portuguese all this material? Please. Thank you. So I wish I could give a better answer, but the Foundation for Inner Peace doesn't have any of Ken Wapnick's books or material. They're sold through his foundation. ele gostaria de poder dar uma outra resposta, uma resposta melhor, mas eles não têm nenhum poder, nenhuma autoridade a respeito do material do Ken Wapnick, e sim a fundação do Ken Wapnick. And I agree that the journey through the course is very important. Mas ele concorda que a jornada por um curso de milagres é muito importante. And the best I could do would be to ask his wife, Gloria, if they would be willing to allow someone to translate their books into Portuguese. E o máximo que ele pode fazer é fazer um pedido para a Glória para que esses livros sejam traduzidos para o português. But I can't guarantee. Mas ele pode garantir. They're all clapping their hands or If you want to translate my books, I can give you permission. Se você quiser traduzir os livros dele, ele pode te dar permissão. Acrescentar o material, a ausência de felicidade do que ele está. Mas é dele, mas não, é todo o material. Todo o material. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Vai lá, Sônia. Eu e mais alguns voluntários trabalham muito grande no Brasil com a divulgação do livro. E nós temos atualmente mais de 20 mil pessoas sendo introduzidas, simpatizantes do curso de milagre, aguardando os livros. Já foi autorizado, Tony? Eu sei. Para ele ter essa segurança. Ah, nossa. Entendeu? Nós temos o apoio da Maria Mérida, que tem um grupo de pessoas que dão apoio para ela, para essa quantidade de livro, para esse apoio. She's asking also for your support because she's saying there are about 20,000 newcomers to A Course in Miracles here in Brazil, but we don't have enough printed books. So she's saying that Maria Meda is supporting her as well to have these books here in Portuguese to these newcomers, new students, because at the moment we don't have enough books to be sold. We have more people wanting to buy the books than books available. Yes, we're very much wanting to print a less expensive paperback version of The Course in Miracles in much larger quantities, and Eliana is looking into that even now. Então, ele está dizendo que nesse exato momento a Eliane já está olhando para isso e que eles estão verificando uma alternativa mais barata para imprimir livros em uma quantidade maior aqui.
Então isso já está sendo resolvido e olhado neste exato momento. And we are very thankful for that. Good. It's a top priority for me. É uma prioridade máxima para ele. Yeah. PK. Cameron. Hi, PK. You still remember me from 2012? I do. Você ainda I was a lembra de videographer. Shimon, you have your 2012? back on? Turn around, look at the Turn around. You You know where you keep your tools? That's Where you keep it. Well, they published here my second book. Eles publicaram The first one no was Brasil Hear meu Yourself segundo Speak. livro. O primeiro deles era Second Curso one Através da Paz. E o Is the war is segundo over. And I was just giving my first public speech. é A Guerra Acabou. Então eu acabei de Here. dar meu primeiro And, I think they are palestra very, very pública. enthusiastic Eu acho que eles são muito about entusiasmados materials. sobre os materiais. Então I'm raising hand to help them out. eu estou levantando a minha mão para ajudá-los para Thank receber you. esse material. Maybe to finish here, let's just come back to guidance very briefly. Então, talvez para terminar aqui, vamos voltar para a orientação muito brevemente. We don't know the plan, none of us. Nós não conhecemos o plano, não sabemos o plano, nenhum de nós. Our job is to get our ego mind out of the way so that the truth can come through. Então, a nossa função é simplesmente tirar a mente egóica do caminho para que a verdade se revele. And the world is full of traps, diversions, distractions. E o mundo é cheio de armadilhas, desvios, distrações. And this includes the Courses in Miracles community. Isso inclui as comunidades de Um Curso de Milagres. But we are all making the same journey, and the promise is that we will all get there in the end because we already have arrived. E nós todos estamos trilhando a mesma jornada e a promessa é de que nós todos chegaremos lá, porque na verdade nós já estamos lá. We're in a dream, but we will wake up Nós estamos num sonho, mas nós iremos despertar, because the dream was never real. porque o sonho nunca foi real. Only God is real. Apenas Deus é real. Only love is real. Apenas o amor é real. Only oneness and union are real. Apenas a unicidade e a união são reais. So keeping that in mind, let's all just practice as best we can and trust that guidance will come to us. Então, se nós não tivermos isso em mente, vamos simplesmente continuar com o nosso trabalho da prática e confiar que a orientação, a guiança chegará até nós. And my guidance is to stop talking now and finish. E a minha orientação é para parar de falar agora em francês? Thank you all. E terminar, desculpa.